Today I've prepared the drama The Tyrant Chef, which is trending lately. The original work is the popular web novel Surviving as the Chef of Yeon Sang-in. Chef Heon and Ji-young, who was working at a top French restaurant, time-slips to the Joseon dynasty through an ancient book called Mongwon-rog. There she meets Yeon-gun, the prince who would become the infamous tyrant King Yeonsan, and unfolds a tale of struggle, love, and survival as she strives to endure as a royal chef. It's a palace culinary survival romance, one driven by the need to survive, the other by curiosity and power. It's not just a simple cooking competition. It's entangled with power, emotions, and even love. Who plays the complex protagonist Heon and Ji-young? That role belongs to Im, a name many recognize as Yuna. She debuted in 2007 as a member of Girls' Generation, part of the legendary K-pop group that ignited the global Hallyu wave. Heon and Ji-young, played by Im, triumphantly wins the Le Polder competition and becomes the head chef at a Parisian Michelin 3-star restaurant. On her flight back to Korea, she boards the plane carrying the Mangwon-rok, at her father Yoon Sung-woo's request. However, the passenger next to her spills coffee, soaking the book completely. As she enters the restroom to dry it, she absent-mindedly reads a passage from the book. Soon, a solar eclipse occurs, and she is swept away to Joseon, Korea over 500 years ago. Where Ji-young opens her eyes, the tyrant Lee Han, whom she had only seen in history books, stands before her. Unable to comprehend the situation, Ji-young mistakes him for an actor filming a historical drama. But as they confront each other at the cliff's edge, Lee Han is struck by an arrow, causing them both to fall. Mistaken for assassins, Ji-young and Lee Han struggle. She displays boldness, using her wits to tightly bind Lee Han with a rope and roam freely. In episode 2, Ji-young is eventually captured by Lee Han and escorted to the capital. Ji-young is not only a chef by profession but also the daughter of a renowned historian, possessing profound historical knowledge. She demonstrates extraordinary erudition, clearly recalling the tyrannical rule of Prince Yeonhui, the deeds of his confidant Im Song-jae, and even the actions of the concubine Kang Mok-ju. Within the palace, Ji-young shows courtesy to everyone regardless of rank. She treats everyone courteously as long as they do not harm her first. Soon after, Ji-young captivates King Lee Han's heart with her exceptional culinary skills. Despite fierce opposition from the ministers due to her status as a woman, she is exceptionally appointed as the royal chef. However, the existing royal kitchen staff, who resent her favor with the king, attempt all manner of sabotage. On her first day, Heon and Ji-young quips, "If I'm His Majesty's parachute appointment, I suppose I needn't lift a finger myself." She then delegates all royal meal preparations to the head chefs and palace servants, ensuring they bear full responsibility for any mishaps. By mastering the situation in reverse, she reveals her seasoned expertise, stating she's already familiar with workplace factional struggles. Yet, as a woman who broke precedent to become the chief royal chef, even the court ministers disapprove of her. Due to Kang Mok-ju's scheming, Queen Dowager Inju orders Heon and Ji-young to compete, threatening that if she loses, she will be punished for deceiving the king by having one of her arms cut off. Upon hearing this, Lee Han personally appears at the scene and declares that if Ji-young wins, he will cut off the arms of the other royal cooks as well, shocking everyone. A cooking competition themed around filial piety towards parents, with a position of royal chef at stake, unfolds. Ji-young recreates the soybean paste soup from the Queen Dowager's memories, perfectly capturing the meaning of filial piety and winning the competition. Lee Han rejoiced but then issued a terrifying order: cut off the arms of the defeated chefs with a cleaver, as he had declared. Hearing this, Ji-young summoned her courage and attempted to prevent the catastrophe with sharp logic and persuasion. The Queen Dowager also agreed with Ji-young's words and lent her support, causing Lee Han to withdraw his order. Afterwards, Prince Yeonhui ordered the defeated chefs, "Learn cooking from Chef Ji-young." The chefs accepted this as the mercy Ji-young had shown them, and she gained complete control over the royal kitchen. However, Lee Han began to waver again as old wounds were stirred by words from the concubine Kang Mok-ju.
To soothe him, Ji-young served him soybean paste pasta, a dish filled with memories of his father. Lee-han finally opened his heart and began to feel a kinship with Ji-young. Yet, as his subordinate approached the truth surrounding his mother's death, he was attacked by an assassin, plunging Lee-han back into rage and loneliness. Facing a drunken Lee-han collapsed before her, he suddenly embraced her, eyes brimming with tears, confessing, "Just stay like this for a moment." Then, unexpectedly, Lee-hyun kissed Ji-young, exploding with excitement. In the preview for episode 5, even after that heartfelt kiss, Ji-young and Lee-han both insist they have no feelings for each other. But while skipping meals together, they inexplicably feel a longing for each other. Lee-han is confused about his own feelings. Does he like Ji-young's cooking, or does he like Ji-young herself? We viewers all know the truth, though. Meanwhile, a scene followed where Lee-han records Heon Ji-young's food and conversations, naming the book Mangan Rock. At that moment, the ancient book Mangan Rock inside Heon Ji-young's bag glowed and vanished, heightening curiosity about the fateful connection linking the two people and the Mangan Rock. Episode 5 of TVN's Saturday through Sunday drama, The Tyrant Chef, which foreshadows the romance between Ji-young and King Lee-han, airs on September 6 at 9:10 p.m. Please tune in. If there's anything in the drama you don't quite understand, or if you'd like to learn more about Korean culture, please leave a comment below. And for those who want to hear it directly in Korean, a Korean introduction is included toward the end of the video. Don't forget to subscribe, like, and turn on notifications. It really helps us keep making these videos. Thank you. 오늘은 요즘 화제의 드라마 폭군의 셰프를 준비했는데요. 원작은 인기 웹소설 연산군의 셰프로 살아남기입니다. 프랑스 최고급 레스토랑에서 활약하던 셰프 연지영이 망울록이라는 고서를 통해 조선시대로 타임슬립하게 됩니다. 그곳에서 폭군으로 알려진 왕 연산군에 해당하는 연희군을 만나 궁중 셰프로 살아남기 위한 고군분투와 사랑, 생존 이야기를 펼칩니다. 한쪽은 살아남기 위해, 다른 한쪽은 호기심과 권력으로 만들어내는 궁중 요리 서바이벌 로맨스인데요. 단순한 요리 대결이 아니라 권력과 감정, 그리고 사랑까지 얽혀 있습니다. 이 복잡한 캐릭터인 주인공, 연지영을 연기하는 배우는 누구일까요? 그 주인공은 바로 이누나, 많은 분들이 아시는 이름, 유나입니다. 그녀는 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔하면서 전 세계의 한류 열풍을 일으킨 전설적인 K-팝 그룹의 일원이죠. 이뮤나가 연기하는 연지영은 라포엘 도르 대회에서 당당히 우승을 차지하며 파리 미슐랭 3스타 레스토랑의 헤드셰프가 됩니다. 한국으로 오는 귀국길에서 아버지 연승우의 부탁으로 망울록을 챙겨 비행기에 오르지만 옆자리 승객이 커피를 쏟아 책이 흠뻑 젖어버립니다. 이를 닦기 위해 화장실에 들어간 순간 책의 한 구절을 무심코 읽게 되고 곧 일식이 일어나면서 500여 년 전 조선으로 휘말리듯 이동하게 됩니다. 놀랍게도 지영이 눈을 뜬 곳에서 역사책에서만 보아온 폭군 이현이 서 있었습니다. 지영은 사태를 이해하지 못하고 그를 사극 촬영 중인 배우로 착각합니다. 그러나 절벽 끝에서 서로 맞서던 순간 이현이 화살에 맞아 함께 떨어지게 됩니다. 그러면서 지영은 암살자로 오해받게 되었고 이현은 몸싸움을 벌이게 되면서 그녀는 기지를 발휘해 이현을 밧줄로 꽁꽁 묶어놓고 돌아다니는 대담함을 보여줍니다. 이 화에서 지영은 결국 이현에게 붙잡혀 도성으로 압송됩니다. 지영은 직업이 셰프이기도 하지만 저명한 역사학자의 딸로서 역사 지식도 해박합니다. 연희군의 폭정과 측근 임송재, 후궁 강목주의 행적까지도 또렷하게 기억하는 모습을 보이며 비범한 학식을 드러냅니다. 궁중에서 지영은 신분에 높고 낮음을 따지지 않고 누구에게나 예를 갖춥니다. 자신을 먼저 해치지 않는다면 누구에게나 정중하게 대하는 모습을 보여줍니다. 이후 지영은 자신의 탁월한 요리 실력으로 순식간에 왕 이현의 마음을 사로잡습니다. 여인의 신분으로 대신들의 강력한 반발에도 불구하고 파격적으로 대령 숙수에 임명됩니다. 그러나 왕의 총애를 입은 그녀를 곱게 보지 않는 기존 수락관 사람들은 온갖 방해를 시도합니다. 하지만 첫 출근 날 연지영은 주상 전하의 낙하산이라면 내가 직접 손댈 필요는 없겠군요라며 너스레를 떱니다. 그러면서 오히려 수라 준비를 전부 숙수들과 궁인들에게 맡기고 잘못되면 그 책임도 모두 그들이 지도록 만들어버립니다. 이렇게 역으로 상황을 장악하며 직장 내 파벌 싸움은 이미 익숙하다며 노련함을 드러냅니다.
그러나 여인의 몸으로 전례를 깨고 대령 숙수가 된 그녀를 조정 대신들까지 못마땅하게 여깁니다. 강목주의 이간질로 인해 인주대왕 대비는 연지영에게 경합을 명하며 만약 패배한다면 임금을 미혹한 죄로 팔 하나를 잘라버리겠다고 위협합니다. 이 소식을 들은 이헌은 직접 현장에 나타나서 지영이 이긴다면 숙수들의 팔을 똑같이 잘라버리겠다고 선언해 모두를 경악하게 만듭니다. 대령 숙수 자리를 건 부모에 대한 효라는 주제의 요리 경합이 펼쳐졌는데 연지영은 인주대왕 대비의 추억 속 된장국을 재현하며 효의 의미를 완벽히 담아내 우승했습니다. 이헌은 기뻐하지만 자신의 선언대로 패배한 숙수들의 팔을 작두로 자르라고 공포스러운 명령을 했고 이를 들은 지영은 용기를 내어 날카로운 논리와 설득으로 그 참사를 막고자 합니다. 대왕 대비도 지영의 말에 동조하여 힘을 보태자 이헌은 명령을 거두게 됩니다. 이후 연희군은 패배한 숙수들에게 연숙수에게 요리를 배우라는 명을 내리고 숙수들 역시 이를 지영이 자신들에게 베푼 자비로 받아들이며 그녀는 수락관을 완전히 장악하게 됩니다. 하지만 이헌은 후궁 강목주의 말로 인해 오래된 상처가 건드려지며 다시 흔들리기 시작했습니다. 이를 달래기 위해 지영은 아버지의 추억이 담긴 된장 파스타를 내놓았고 이헌은 비로소 마음을 열며 연지영과 동질감을 느끼기 시작했습니다. 그러나 어머니의 죽음을 둘러싼 진실에 접근하던 수아가 자객의 습격을 받으면서 이헌은 또다시 분노와 고독에 휩싸였습니다. 술에 취해 쓰러진 이헌을 마주한 지영 앞에서 이헌은 돌연 그녀를 끌어안고 눈물을 글썽이며 잠시만 이대로 있거라 하면서 자신의 마음을 고백했습니다. 돌연 이헌은 지영에게 키스를 하며 설렘을 폭발시켰습니다. 오하 예고에서는 애틋한 키스를 하고 나서도 지영과 이헌은 서로에게 마음이 없다고 단언합니다. 하지만 수라를 거르는 동안 둘은 왠지 모를 그리움을 느끼게 됩니다. 이헌은 지영의 요리를 좋아하는 것인지 아니면 지영을 좋아하는 것인지 자신의 마음이 헷갈립니다. 우리 시청자들은 다 아는데 말이죠. 한편 이헌이 연지영의 음식과 대화를 기록하며 책 제목을 망울록이라 붙이는 장면이 이어졌습니다. 그 순간 연지영의 가방 속 고서 망울록이 빛을 내며 사라져 두 사람과 망울록을 잇는 운명적 연결고리에 대한 궁금증을 한층 고조시켰습니다. 지영과 왕 이헌의 로맨스를 예고한 TVN 토일 드라마 폭군의 셰프 5회는 오는 9월 6일 밤 9시 10분 방송됩니다. 많이 시청해주세요.